Good morning, students. We will continue with the information processing machine. It is a final state machine is our next topic. Information processing machine. Okay. Many of you must be students of computer science. You know the structure of digital computer, right? The digital computer, you have an input device, CPU, central processing unit, and output unit. The central processing unit consists of what? The input I/O, input device, output device, central processing unit CPU. It consists of a memory, right? Control unit and arithmetic logical unit. Right? Memory unit, control unit, memory and arithmetic logical unit. Fine. Okay. So a processing machine, an information processing machine, as far as our topic is considered, it is nothing but we are discussing, right, the digital computers, the functioning of digital computers. You know, the input device, the output device, and the central processing unit you are having, which consists of three components: control unit, memory unit, and arithmetic logical unit. What is the job of memory unit? To store the data, to store the values. Even the information processing machine, there are two kinds of information processing machine. One is with memory, other one is without memory. With memory, machines with memory, machines without memory. Without memory. There are machines, information processing machines with memory and without memory. So memory unit will store the data, store the information, fine. Arithmetical logical unit is a unit where arithmetic and logical decision will be taken. Arithmetic computation, the computation will be done, calculation will be done, and logical decision checking true or false, right? That is done here. Control unit actually controls and monitors every other component of the computer. Control unit coordinates with every other component, input, output, every other component of the computer is coordinated by, monitored by the control unit. This is digital computer ecosystem. I'll shift back to my topic here, information processing machine. Here, information processing machine will receive input signals, right? After processing, it will give the output signals. Okay, input signals, output signals. At any instant of time, the output signal will depend on the input of that instant. An example of information processing machine is an adder machine. An adder machine. What is the function of this? You input two integers, 2 and 3. The adder machine will add the two integers and it will give the output 2 plus 3, 5. Adder machine. You have your simple calculators, ordinary calculators without memory. How it is functioning? You just type 2 and 3, 2 plus 3, 5, you are able to get the display, right? 2 into 3, the display will be 6. Similarly, the adder machine will add the two input values and give the result. Fine. The question comes, information processing machine may be with memory or without memory. Even in your calculators, without memory, how it is functioning? Whatever input you give, whatever instruction you give, 2 into 3, 2 plus 3, 2 by 3, the result will be displayed. If you have value put 3, have operation mention ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರ result ಕೂಡಲೇ display ಆಗುತ್ತೆ. But information processing machine with memory,
with memory ಅಂದರೆ what is the advantage with memory? The past history of the machine will be saved, previous data will be saved, a machine with memory, it can make use of the previous data, fine. A machine without memory ಅಂದರೆ the output depends on the input at that instant. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿತ್ ಮೆಮರಿ ಅಂದರೆ it depends on the input you are giving. It can also depend on the events of the previous instance. Okay, the inputs of the previous instance. Right? A machine with memory, an information processing machine with memory, it can remember the past events. Past events it can be remembered. In order to describe the past events, we are introducing the notion of a state. What is a state? Right? State is something that describes the past events of the machine. Fine. If there are only a finite number of states, we call the machine as a finite state machine. If the number of states are finite, the machine will be called as a finite state machine. If the number of states are infinite, it is called infinite state machine. Infinite state machine. Fine. So there are two types of machines you are having: finite state machine and infinite state machine. What is a state? State describes the past event of the machine, right? Okay. Whenever the machine is with memory, fine. Okay. If there are only finite number of states, machine is called finite state machine. If there are infinite number of states, it is called infinite state machine. In order to describe a finite state machine, there is an abstract model used. Abstract model. Okay. The abstract model of FSM. FSM is a finite state machine. See, a model of FSM, finite state machines, are described by using 6 different things here. 6-point program here. Describe or give an abstract model of finite state machine. You have to discuss all these things. Fine? There is a finite set of states. Number 1 to 6. First one is a set of finite states. Finite set of states, which are there: S0, S1, S2, Sn. S0 is referred as the special element of S. What is an S0? It is the initial state. S1 is the next state. S2 is the next state. Succeeding states. Initial state, succeeding states. So S0 is the special element of S. Is number 2 already. S0 is referred to be the special element of S, known as initial state. Remaining are succeeding states. There are altogether n states, n plus 1 states. 1 to n plus 1, n plus 1 states are there. It's a finite set of states. Let's study. While describing a finite state machine, we require to study 6 different issues, 6 different things. The first one is a set of finite number of states. Second one, a special element among this, say it is S0, which is referred as initial state. Third one, a finite set of input letters. You said you are inputting the values, input signals, right? Even in modern computers, you are having a keyboard, right? Keyboard when you type ಮಾಡ್ತೀರಿ, that is the input values you are putting there through the keyboard, right? Keyboard is an input device. Fine.
ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. A finite set of input letters, input values. Say I is equal to I1, I2, I3, etc. In. I think I better give a simultaneous example here. Okay, I finish it. Fourth one, a finite set of output letters O1, O2, O3, On, output letters. Fifth one, a transition function S cross I to S. ಇಲ್ಲಿ S ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ I ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ. S ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು, ಸ್ಟೇಟ್. I ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, that you are storing in S. S cross I to S. S ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Suppose you are having a box labeled as S, right? ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು S ಅಥವಾ S1 or S2 whatever you label. I is the input value. Input value you are giving. This value, suppose you want to add it, add them, you have to give the result. The result is stored in S. You are combining two values, S cross product, right? Binary, two values are there. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ G ಫ್ರಮ್ S to O. S ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್, O ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್, ರೈಟ್? ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ right, it has to be sent to the output. It has to be sent to the output. So ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ G from S to O referred to as output function. It is the output function. So I repeat, an abstract model of finite state machine. A finite state machine is specified by using these 6 things. First one, a finite set of states. Finite set of states. Say S0, S1, S2, etc. Sn. These are the number of states. It is a finite set. Number 2, among these states, right, among the set S, among the members of S, elements of S, one of the elements is referred as, right, the initial state, that we denote as S0. Third one, you should have a finite set of input letters, input output, input letters, input values, which we denote as I1, I2, In. Fourth one, a finite set of output letters input and output. After processing you will get the output. Output values are O1, O2, etc. On. Output values. ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ S to O, G from S to O. S ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ after computation that has to be sent to the output. Okay, that is referred as output function. So give an abstract model of finite state machine. You have to mention these 6 points with a small explanation, right? Fine, it's a 6-mark question for you. 6-mark question. Okay, it's an abstract model of finite state machine. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್, ದ ಮೆಷಿನ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಟ್. The working of this, let me explain this through an example. The example ಮೂಲಕ working. Fine. You take module 3 sum. This is very important example.
This example may be asked as a 6-mark question if entire thing is given. If the part of the work is given, it is going to be 3-mark question. Okay, fine. Module 3 sum. Finite state machine for FSM. Finite state machine for module 3 sum. Module 3 sum. Module 3 sum. Please take the set Z2, Z3. It is 0, 1, 2. 0, 1, 2. Module 3 sum. So, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಗುವ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. What is 1 plus 2? 1 plus 2 is 3. 3 when divided by 3, what is the remainder? Remainder is 0. 3 is congruent to 0 mod 3. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Module 3 ಸಮದಲ್ಲಿ. Okay, what is 2 plus 2? 2 plus 2 is 4. 4 when divided by 3, what is the remainder? It is 1. So this is congruent to 1 mod 3. 2 plus 2 is 1 in Z3. You know modular system, right? If you have a doubt, ask. So this is how you add elements here. Suppose you want 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. 2 is here, right? 2 is here. It is 2. Where? In Z3. This is the question. What is the finite state machine you are going to prepare for this? Okay. What is a model with the help of finite state machine? You can have state diagram. But the state table and the error machine. State diagram and state table. You have to draw the diagram as well as prepare a table. State diagram, state table you have to do for this. I'll take 3 values around. So you are having 3 input letters. Here. Right? Input letter A, B, C. A, B, C. A, B, C. Fine? Okay. So I'll have 3 circles to draw. 3 circles. Circle 1, circle 2, circle 3. See, it is representing A, it is representing B, it is representing C. The initial values which is stored here, right? On the kade A ali 0. Initial values 0. B ali 1. We put this as B. B ali 1. Initial value. C ali 2. Now suppose the input value is 0. If the input value is 0, what is the initial value of A? 0. Initial value of B is 1. Initial value of C 2. So now initial value of C is 2. It is state value. This state. There are 3 states. State ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ S1, S2, S0, S1, S2 ಅಂತ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ABC ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್. There are 3 states ABC with the initial value 0, 1 and 2 respectively. Fine. Next ನೀವು input values ಕೊಡಬೇಕು. Input value I1, I2, I3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು I1, I2, I3 in this example input values are nothing but 0, 1, 2. Right? The input values are 0, 1, 2. There are 3 inputs, either 0 or 1 or 2. They given 0, 1, 2. Fine. Many output values. Input and output. Okay. This is state table. Finite state table. State table. This is state diagram. This is state diagram. State table and state diagram. These are the 2 things required for you. Okay. Find state table and state diagram. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು input value A ತಗೊಂಡ್ರೆ what are the possible arrangements? You can have ABC, BCA, right? ABC, BCA, CA. What are the possible output values? Then ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ? Either 0 or 1. You know 1 plus 1 is 2. 0, 1, 2 are the
possible output values, right? The possible output is either 0 or 1 or 2. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದರೆ 1 ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದರ ಮೂಲಕ ಬಂದರೆ 2 ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ 0 1 2. ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಆನ್ಸರ್ Z3 ಅಲ್ಲಿ 0 1 2. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. 0 plus 0 ಇದೆ. 0 plus 0 is 0. It is stored in A. Input value 0 ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. If input is 0, 0 plus 1, 0 plus 1 is 1. It is stored here only. ಇದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು S cross I to S ಅಂತ. S ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, I ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ S ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 plus 0? It is 1. Where you are storing 1? You are storing 1 in B only. S cross I to S. S cross I to S. S ಇರುವಲ್ಲಿ B ಉಂಟು, S ಇರುವಲ್ಲಿ B ಉಂಟು. B cross I to B. B ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1. ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ I ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 plus 0? 1 plus 0 is 1. 1 ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? B ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ A ಇಂದ B ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. You want to move from A to B. A to B ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. If input value is 1, 0 plus 1, 0 plus 1 is 1. S cross I to S. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ S ಅಂದರೆ B ಅಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. The value 1 is stored in B. ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು, ಉಲ್ಟಾ. ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ಗೆ you can come back to 0? For which input letter you are able to come back to 0? It is 2. 1 plus 2. 1 plus 2 ಅಂದರೆ 3. 3 when divided by 3, what is the remainder? 3 when divided by 3, remainder is 0. 0 mod 3. 0 mod 3. Fine. So 2 plus 1 plus 2 is 3. 3 is equal to 0. Where? In the set Z3. Fine. So 1 ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 2 ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. B ಇಂದ C ಗೆ ಬರಬೇಕು. B ಇಂದ C. 0 ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಷನ್ 1 ಉಂಟು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ 2 ಇಂದ 1 ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 2 ಇಂದ 1 ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ what should be the input? Ready? The input should be 2. 2 plus 2. 2 plus 2 ಅಂದರೆ 4. 4 when divided by 3. 4 when divided by 3, what is the remainder? 4 when divided by 3, remainder is 1. 4 when divided by 3, remainder is 1. So 2 ಇಂದ ನೀವು 1 ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 plus 2, 4. 4 when divided by 3, remainder is 1. You are moving to B. You are storing it in B, which holds the value 1. A ಇಂದ C ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? A ಇಂದ C ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಉಂಟು. 0 plus 2 is 2. 0 plus 2 is 2. Suppose you want to move backwards. 0 ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 2 plus 1 is 0. 2 plus 1 is 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 plus 1. 2 plus 1. 3. 3 when divided by 3, remainder is 0. Fine. So this is how the final state machine abstract ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, abstract model ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುವಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. 0 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುವಾಗ ಇಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0, 2 plus 0, ಇಲ್ಲಿ 2 plus 0, that is 2. 1 plus 0, that is 1. 0 plus 0, 0 plus 0, that is 0. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. When the input letter is 1, A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ when input letter is 1, you are coming to B. ನೋಡಿ, A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 1 ಇದ್ರೆ B ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 2 ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? C ಗೆ. A ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 2 ಇದ್ರೆ C ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. B ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, B ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 0 ಇದ್ರೆ B ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? B ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ.
ಲೆಟರ್ 1 ಆದರೆ ಬಿ ಇಂದ 1 ಆದರೆ ಸಿ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿ ಇಂದ 1 ಆದರೆ ಸಿ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಿ ಇಂದ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 2 ಆದರೆ ಬಿ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 2 ಆದರೆ ಎ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಿ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇರುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಎ. ಫೈನ್. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 0 ಇದ್ರೆ ಸಿ ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 0 ಆದರೆ ಸಿ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 1 ಆದರೆ ಸಿ ಇಂದ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಆದರೆ ಎ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇಂದ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಆದರೆ 1 is the input here, you are moving on to A. ಸಿ ಇಂದ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಆದರೆ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಟರ್ 2 ಇದ್ರೆ ಬಿ ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? It is a finite state machine to find the modulo 3 sum of the digits 0, 1, 2. Modulo 3 sum of 0, 1, 2. The digits 0, 1, 2. This is a finite state machine. Finite state machine consists of a state diagram and state table. This is known as state table. Is clear? Okay. State diagram and state table. So in today's work, we have briefly discussed what is information processing machines. Information processing machine ಅಂದ್ರೆ ಏನು? With memory, without memory. With memory ಇದ್ದಾಗ the past event ಅನ್ನು describe ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? You are introducing the notation of a state. A finite state machine with the finite number of states is called mega connection. A machine with the finite number of states is called finite state machine. If there are infinitely many states, it is an infinite state machine. What is the abstract model of a finite state machine? It is described by specifying 6 things here. 1 to 6. Study this. To understand this, take the example of modulo 3 sum. Modulo 3 sum. Study this carefully. There are three input values A, B, C, whose initial values are 0, 1, 2. I repeat this figure of 0, 1, 2. Now I very quick. State diagram, let me just repeat again for the sake of you. Say we have 3 memory locations A, B, C. Very quickly we finish it. The initial value is 0. Here initial value 1. Here initial value is 2. Okay. When the input value is 0, and the arrow input value is 0. 0 plus 0 is stored here. When the input value is 0, 0 plus 1 is 1. 1 will be stored here. 0 plus 2. 0 plus 2 is 2. 2 is stored here only. Next. You ask the question when you are able to move from A to B, when you are able to move from B to A, and B to C and C to B, when you are able to move from C to A and A to C. Idistu complete ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. 0 plus 1 is 1. Input letter 1 ಇರುವಾಗ you are able to move from A to B. Transition function ಆಗಿ S cross I to S. S ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ. S ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ here is B. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ is A cross I. ನೋಡಿದ್ರು ಇದು A cross I. A cross I is going to be C here. A cross I is going to be C. A cross I is going to be C. B. Right? B. Fine. Reverse ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 1 plus something should be 0. 1 plus 2. 1 plus 2, 3. Here in the modular system, 3 ಅಂದರೆ ಏನು? 3 ಅಂದರೆ 0. 3 on division by 3, remainder is 0. Fine. ಆಮೇಲೆ B ಇಂದ C ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು 2 ಅಲ್ಲ. 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. Suppose you want to move backwards. 2 plus 2. 2 plus 2 ಅಂದರೆ 4. ಇದು modular 3 system. Divide by 3, remainder is 1.
On division by 3, remainder is 1. So 2 plus 2, 4, 4 is going to here. Next, A ಮತ್ತು C ಗೆ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. A ಇಂದ C ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಬೇಕು. 0 plus 2 is C. A ಇಂದ C, my correction. A ಇಂದ C ಗೆ, okay, fine. C ಇಂದ A ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. C ಇಂದ A ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 plus 1, 3. 3 is congruent to 0. So C ಇಂದ A ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ you want 2 plus 1, 1 ಬೇಕು. 2 plus 1. C ಇಂದ A ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 plus 1, 3. 3 when divided by 3, remainder is 0. Where 0 is stored in A. It is a state diagram. It is state table. If you put this together, it's going to be a finite state machine. It is known as a finite state machine. ನೀವು ಮೆಷಿನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಣಿಸ್ಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ಮೆಷಿನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಜನರೇಟರ್ ಆ ಥರ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 3 ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. State diagram. And also we have to write the table known as state table. State table. Right? And give the explanation whatever we have given just now. Diagram draw ಮಾಡಿ, table ಮಾಡಿ, I will give a small explanation how this addition is taking place. Right? That's going to be a 6-mark question for you for writing the abstract model for modulo 3 sum of the input digits 0, 1, 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ explanation. It's a essay type question. So we stop with this. Thank you. Fine. Okay.